வெல்கம் டு சினிமா எக்ஸ்பிரஸ். இன்னைக்கு ஆக்டர் பாலிட்டிஷியன் விஜய் அவர்களுடைய பர்த்டே. ஸோ அதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் வீடியோ பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு யோசிக்கும் போது ஒரு ஸ்பெஷல் டாபிக் ஒன்று சிக்கிச்சு. என்னென்னா விஜய் அண்ட் கேரளா. ஸோ இட்ஸ் அன் என்டியூரிங் லவ் ஸ்டோரி மாதிரி அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் இன்றைக்கி வந்திருக்கோம். என் பேர் பிரசாந்த் அண்ட் அது என் பேர் அஸ்வின். அக்ஷய்குமார். ஹலோ. ஸோ அஸ்வின், இப்போ அஸ்வினை நான் கூப்பிட்டது காரணம் என்னென்னா அவர் ஹீஸ் ஆர் மலையாளம் கரஸ்பாண்டன்ட். ஸோ ஹீஸ் ஃப்ரம் கோழிக்கோட் இல்லையா? ஸோ இப்போ எங்களுக்கு வந்து விஜய் ஆஸ் அ ஸ்டார் வி க்ரூ அப் வித் ஹிம். சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துருக்கோம் நிறைய. அண்ட் வி லவ் த ஃபேக்ட் தட் கேரளாலையும் இஸ் பிக் அப்படின்ட்டு. இப்போ எங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா, இப்போ மலையாளம் சினிமா அப்படின்னா ஒரு பெர்செப்ஷன் இருக்குல்ல, அவங்க வந்து ஒரு கிரவுண்டட் ரியலிஸ்டிக் படங்கள் தான் எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனால் விஜய் ஃபிலிம்ஸ் ஆர் நாட் தட். கொஞ்சம் லார்ஜர் தென் லைஃபாக இருக்கும், ஒரு மாஸ் கமர்ஷியல் படங்களாக இருக்கும். ஸோ மலையாளம் ஆடியன்ஸ் எப்படி வந்து விஜய் எவ்வளோ அளவுக்கு அதிகமாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்றது ஒரு டவுட்டாகவே இருந்துச்சு. அது எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுச்சு, அது லைக் எப்படி அப்படின்றத பற்றி நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க. லைக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலாக வந்து இந்த படங்கள்லாம் வந்து அங்கே பெருசாக பண்ணியிருக்கு பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் அப்படின்னு நிறைய பேசியிருக்காங்க. பட் வி வாண்டட் டு கெட் அன் இன்சைடர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ். நீங்கள் வந்து லைக் யூ ஆல்சோ க்ரூ அப் வித் விஜய் ஃபிலிம்ஸில். ஸோ எஸ். ஸோ அதை பற்றி பேசும்போது ஐ டோன்ட் ஹாவ் அ லிவ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் சேயிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ், ரைட்? பட் ஃப்ரம் த கான்வர்சேஷன் தட் ஐ ஹேட் வித் பீப்புள் அரவுண்ட், ஸோ ஐ திங்க் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் வே பேக் இன் த late 90s, early 2000s நினைக்கிறேன். So like from all the conversation that I have about Vijay from all the people around, the one film that always stands out is Thullaathamanam Thullum. Okay. So adena, so it's like the fans are, I can say that it's about two people. The fans are about the fans are of two types. Those who happen to happen to find Vijay from the television, and those who see watched his film in theaters. Okay. So in the television epina, so it's in the early 90s. From late 2000s la. So in the 90 kids irukkulla, 90 born people வந்து television பார்க்கும்போது they watch these films. Okay. Whether it is Thullaathamanam Thullum or Shah Jahan, whatever it is, then they go back to this guy. Okay, there is this person. Okay, so we have to, what is this? Then they realize his other films. Okay. That's how இப்போ நம்ம ஒரு ஜென்ரேஷன் லேட் 90s born people இல்லை. இப்போ இங்கேயுமே வந்து நாங்கள் டிவிஸ்லாம் பார்த்து தான் வளர்ந்துருக்கோம். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் வி டிஸ்கவர்ட் இப்போ பாட்டு அதெல்லாம் பார்த்து தான். பட் எனக்கு என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக புரியணும் அப்படின்னா, மலையாளம் சினிமா ஹேஸ் திஸ் லைக் பர்செப்ஷன், லைக் மலையாளம் சினிமா இப்படி தான் இருக்குன்னு ஒரு கிராமர் இருக்குல்ல. அண்ட் விஜய் இஸ் லைக் ஸோ ஃபார் அவே ஃப்ரம் தட் இல்லையா? ஸோ அது மலையாளம் ஆடியன்ஸ் how did they like accept him? That's what I'm saying. So the conversation that I had, அது ஒரு chronological orderல நான் place பண்ணேன். Okay. So it starts with in the like Vijay had a romance appearance irukku. So and ஒரு romantic hero na ஒரு appearance irundhuchu. So in the time whether this Shah Jahan releasing or this Thullaathamanam releasing, all this time he had this aura, or not aura, he had this, you know, he's like the romantic charm. Yeah, chocolate romantic charm irundhuchu. அந்த டைம்ல மலையாளத்துல வந்ததெல்லாம் இந்த ஃபேமிலி மெலோட்ராமாஸ், கம்ப்ளீட் ஃபேமிலி ஓரியன்டான பிக்சர்ஸ் அந்த டைம்ல வந்துச்சு. ஸோ அப்போ ஒரு விஜய் மாதிரி ஒரு ஆள்ட ஒரு படம் வரும்போது தேர் லைக் ஓகே திஸ் இஸ் வாட் ஒரு கிரேவ் இருக்குல்ல. ஓ, அந்த டைம்ல இந்த கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கு அங்க இல்ல ஆள் யாரும். Not that much. So and one of the prime most reason, predominant reason சொல்லணும்னா it's his songs. His songs and dance, adukku avlo very or influence irukku. So a conversation that I had with a person, he was telling me Shah Jahan was a moderate hit in, like not a remarkable success in Tamil Nadu, but it was a huge success in Kerala. Okay. You know, huge success as in the film ran for days. That's what that person told me. And how he happened to see that film is that Melliname song. Okay. Yeah, that Melliname song was a huge thing among the audience, and he happened to watch that film in theaters. Okay. Then Shah Jahan happened in 2001, I guess. அதுக்கு முன்னாடி வந்ததுதா இந்த துல்லாதமனம் துள்ளும். Those guys who watched this film in theaters, I remember one of those people says this film ran for 100 days in one of the theaters in Ernakulam, and it is one of those films other than Rajini's and Kamal's which gained around 1 crore at the box office in Tamil Nadu, Kerala. So அதுதான் ஒரு விஜய் பீன், யூனோ நவ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி he had an aura, or he had a என்ன சொல்கிறது, ஒரு மாஸ் அப்பீல் இருக்குது. கேரளா ஆடியன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இது கிடையாது. இல்லை, சி மலையாளிஸ் have always seen Tamil films also. They understand Tamil. So ரஜினி ஓவர் த டாப் படங்களும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ ரஜினி பண்ண கமர்ஷியல் படங்களும் அங்கே செம்மையாக ஓடி இருக்குதான். பட் அதை தாண்டி இப்போ விஜய் பெருசாக வளர்றதுக்கு காரணம் வந்து that's what I'm telling.
ஸோ இந்த ஒரு ரொமான்டிக் அந்த ஒரு இது இருக்குல்ல ரொமான்டிக் ஒரு என்ன சொல்றது திஸ் ஒரு boy next door. Yeah, boy next door feeling. Yes, yeah, yes. okay. So Vijay wasn't introduced to them as a mass commercial hero starting. No. They liked him for his grounded film stuff. So enna he started as this this common man, the boy next door. Then appo and ஒரு star getup illa, he's not a star, he's not and ஒரு stardom illa. Then and the boy next door irundu, so what these people are seeking for when they are craving for a romantic film, Vijay had these films and his songs were much popular, his dance moves were very popular among the audience. Then adu அப்படியே ஒரு segue ஆயிட்டு இருந்துச்சு. Then adu அப்படியே வந்து then came ஒரு கில்லி வந்துச்சு, அப்புறம் ஒரு போக்கிரி வந்துச்சு. போக்கிரி was out of the world. So அந்த ஒரு craving, அந்த like craving கூட அந்த ஒரு segue like okay, so okay, hero இருந்து இதில. So I want to like mention another thing is that first Vijay fans irundhu, he had a much following of the female audience. Okay. Because of these romantic roles that he been doing. So women liked Vijay more, and women started liking Vijay for the women. Yeah, to woo women. Okay. So then what happened is then this transformation from the romantic hero to the action film, which is what the men want. Okay. அந்த டைம்ல so it's like it's like a proper என்ன சொல்றது we can ascension. Yeah, proper ascension, exactly. நமக்கு ப்ராப்பரா ஒரு கிராஃப் போட்டேனா இப்படி whatever these people want அது அப்படியே கொடுத்துட்டே இருப்போம். I have a question. Yeah. So you say like Vijayoda early 2000s la வந்து அந்த துல்லாதமனம் துள்ளு மாதிரி படத்துல he was a very down to earth boy next door types இல்லையா, அதுதான் வந்து helped him in Kerala அப்படின்ட்டு. பட் கேரளால அந்த மாதிரி படங்கள் வரலையா, அந்த மாதிரி ஹீரோஸ் இல்லையா என்ன? அந்த மாதிரி ஹீரோஸ் இருக்கு, பட் give me some examples like கேரளாவில் இப்போ அந்த மாதிரி சொல்றேன்னா இப்போ துல்லாத மனமும் துள்ளல, இப்போ நான் சொன்னேன்ல அந்த ஆடியன்ஸ் அந்த ஆக்டர்ஸோட ஒரு டிஃபரன்ஸ் இல்லை, the content that அந்த டைம்ல எந்த கண்டென்ட் வந்தோ அதுதான், that is what the thing is all about. Okay. So when these films were releasing, Malayalam cinema were filled with melodramatic family oriented concepts. Okay. So where they were lacking something, they wanted something ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் தான் வேண்டி இருந்துச்சு. Okay. So அதுதான் விஜய் கொடுத்து. So அதுதான் நான் சொன்னேன், there are two type of fans. Hard to believe, but at the same time கொஞ்சம் ஒரு ஃபேண்டசியா அப்படி. Yeah, and we know how the films right. அந்த மாதிரி ஒரு இது. So so what you trying to say is like Vijay was always a part of the pop culture anga. He was in discussions. ஏனா இப்ப தமிழ்நாட்டிலயே வந்து other language படம்லாம் பார்க்கறோம்ல, ஹிந்தி படம் பார்க்கறோம், தெலுங்கு படம் பார்க்கறோம். And I am interrupting you in between. There is this academician called Richard Dyer. So celebrities are those commodities manufactured by the institutions. So it's basically ஒரு institutionல நம்ம ஒரு like we are not propagating, we are like, what is that word? Institution, you mean society? Yeah, like, society, okay, or whatever the institution is, like it's maybe the state, okay, or the society, or you know the proper academic எனக்கு புரியுது. Society wants a certain kind of star to rise up and they it's like unwittingly or something we are just making them like or இப்போ for example I am telling you the Rajini படம் எடுத்துக்கோங்க, you can say that Rajini has done many films where he is acting like in the he's also early times la nariya, but adula enna Rajini will have that charm of like in a shirt like style. He's like you can see I like this point. Adavadhu Rajini also made a lot of relatable films where he played a relatable common man, but there was a difference between the kind of relatable characters that he played to Vijay's relatable characters. Adavadhu relatable characters Rajini play pannidal he had this like or extra charm or extra style or like or normal illada or style konja elevated style. Vijay vandu it's like Vijay style is more emulatable. You can yes emulate his style more like a next door you will taniya theriveenga neenga. Exactly. Okay. Not like a Ashwin, sorry to interrupt. இப்போ வந்து adding to his point, இப்போ since உங்களோட I mean என்ன சொல்றது, when Rajini was doing all such mass commercial films and all, இப்போ அவர் பண்ணும்போது மோகன்லால் and Mammootty were his contemporaries. இப்போ விஜயோட formative yearsல வந்து மோகன்லால் and Mammootty were 40 or 45 plus. So Kerala audience needed a youthful hero. Okay, correct. This is a point. I am again bringing this Richard Dyer in this conversation. Why? Because there is a professor that I had a conversation with. Sorry, she says that Vijayoda and our growth is against the Richard Dyer oda in the star and the isthukku idu enna. See, when Vijay has this much fan following in this Kerala, in Kerala, we have the big M of us, the big M's, Mammootty and Mohanlal at the same time. So Vijay padathula he was with the
with the audience. Okay. அவன் ஒரு என்ன சொல்றது he is like அவன் உங்க கூடயே போயிட்டே இருப்பா. And of course அந்த ஒரு savior complex இருக்குன்னு சொல்றாங்க. At the end of the day he'll save. But அது வரைக்கும் he'll have that journey with you. So இங்க மம்முட்டி படங்கள் எடுத்து especially மோகன்லால் படங்கள் எடுக்கும்போது அது ஒரு feudal iconோட ஒரு இது Okay. So it's always feel like Mohanlal is always the larger than life person. He's like he has this he have what he has this aloofness ல அந்த ஒரு என்னது அந்த ஒரு மஸ்குலின் ஒரு கெத்து எக்ஸாக்ட்லி. சோ அந்த கேமரா வந்து அவனோட ஃபர்ஸ்ட் கையெல்லாம் இப்படி வருவாங்க. சோ அது விஜய் படங்களே இருந்துச்சு, எர்லியர் படங்களே இல்ல. ஆமா. சோ அதுதான் விஜய் படங்கள் இல்லன்னு சொல்லல. சோ அதுதான் அந்த ஒரு ஸ்டாரோட ஒரு ஜேர்னினா how இந்த ஆளு இந்த கான்ஷியஸ்ல இந்த கேரளா கான்ஷியஸ்னஸ்ல that he ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆச்சுன்னா he's been இந்த மாதிரி ஃபவுண்டேஷன் கொடுத்துட்டே இருக்கு. Proper laying this foundation. So another interesting point that you said is like இப்போ you told me once that school colleges functions எல்லாமே வந்து விஜய் சாங்ஸ்க்கு எல்லாம் டான்ஸ் ஆடுவாங்க அப்படினு சொல்லிட்டு. Yeah, so and that's what I said earlier because he has this songs in every film. Okay, so even though ஒரு celebration நடந்தா we have Tamil songs மட்டும் தான் இருக்கு, வேற எதுவும் இல்ல. And most of these Tamil songs are from Vijay's films. In Kerala we don't have much celebratory dance numbers to do that. Okay. So Vijay has it. He has a slew of songs in his credits as in the films that he acted in. Like you have whatever the song you can just pick it and you can or gather பண்ணும்போது we are all getting together and we are dancing. You have a song for every occasion he has. So that is something I think like songs helped him. அது நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான். But I didn't know that films that flopped here all became big hits there. அதாவது ஷாஜஹான் வந்து ஷாஜஹான் was a hit. And another thing I somebody told me is that the film Kavalan is a Malayalam film. It's Dilip's film. Okay, then Siddiq made it in Tamil. So the film, at that time it wasn't not sure about whether the film will release there or not. But even though there was a confusion among about the release, the people were gathered around a theater and there was like what I say, thousands and thousands of people to watch this Vijay film, which is already a remake of a flop Malayalam film. Wow. Yeah, I didn't know this. அந்த படம் மலையாளத்துல actually flop. No அந்த படம் மலையாளத்துல அவ்வளவு பெரிய ஹிட் எல்லாம் இல்ல, தெரிஞ்சே தலை கொடுத்திருக்காங்க அப்ப. Yeah, so I'm like I literally asked this person, are you telling these stories for real? Yeah, it's for real. Okay. So that's what when you from the first question that you asked, like like இந்த மாதிரி grounded ஆன ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு, grounded ஆன மூவிஸ் பிடிச்ச மலையாளம் ஆடியன்ஸ்க்கு எப்படி விஜய் பிடிக்கும்னு போது விஜய் பிடிக்கும் போது அந்த ஒரு விஜயோட லார்ஜர் than லைஃப் கேரக்டர்ஸ் வந்ததுக்கு முன்னாடியே he started laying this proper whatever the crowd wanted. See, like அந்த விஜய் பண்ண மாதிரி நிறைய ஆக்டர்ஸ் மலையாளத்திலும் பண்ணிருக்கு. They started off with romantic roles, but என்னாச்சுன்னா they continue doing that. Okay, but Vijay have a proper shift. Vijay made that transition at the right time, with films like Pokiri and Gilli. Pokiri was a huge hit. Pokiri was a huge hit and I think it ran like more than, I don't know, and it earned around 50 crore or something. Okay, I don't know it's the overall box office success or whatever. But most of the people that I had a conversation about Vijay, everybody has something to do, hey Pokiri, like they have something to say about that film. Because that time, that is where I realized like people normally quote Gilli, but in Kerala I think that proper ascension is like I think Pokiri. Okay, yeah. If Ashwin talking about Vijay successes, நம்ம ஈஸியாக வந்து ஒரு கில்லியோ ஒரு போக்கிரியோ ஆர் ஒரு துப்பாக்கியோ அந்த மாதிரி வந்து சொல்லி இதெல்லாம் வந்து பெரிய ஹிட் ஆச்சு, விஜய் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு வந்து கொண்டு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ டாக்கிங் அபவுட் விஜய்ஸ் பாப்புலாரிட்டி இன் கேரளா, மலையாளம் டைரக்டர்ஸ் வந்து விஜய் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து பார்க்கும்போது தே கேவ் சம் ஆஃப் விஜய்ஸ் பிக்கெஸ்ட் பிரேக் த்ரூஸ் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து சொல்லலாம். ஏன்னா காதலுக்கு மரியாதை வந்து வரும்போது அதுக்கு முன்னாடி வந்து விஜய் கேட்டட் டு மோஸ்ட்லி ஒரு யூத்ஃபுல் அந்த மாதிரி ஆடியன்ஸ், ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் கிட்ட கொண்டு போற படம் அப்படின்னு சொல்லும்போது காதலுக்கு மரியாதை அந்த மாதிரி வந்து. அதே மாதிரி when விஜய் வென்ட் டவுன் ஹில், ஒரு சுறா அந்த மாதிரி படம் வரும்போது ரொம்ப கமர்ஷியலா ரொம்ப ஹைப்பர் மசாலாவா இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது he chose a சித்திக்
to give him a breakthrough, which is Kavalan. So how does Malayalam do Malayalam audience really like how Malayalam directors handle Vijay? Because they started liking him for different things la. Vijayoda success nu varumbodhu ellarum இப்ப நான் சொன்ன அந்த கில்லி துப்பாக்கி எல்லாம் சொல்றாங்களே தவிர காவலன் மாதிரியோ இல்ல காதலுக்கு மரியாதை மாதிரியோ it's not often taken out. Okay, I understood the question. So I think so idil enna I don't think that people are bothered about who is bringing Vijay on in front of the screen. They just want to celebrate Vijay. That's what I felt. Okay, so basically we have, you know, basically அந்த director கிட்ட போனா இன்னும் நல்லா இருக்கும், இந்த director போனா நல்லா இருக்கும், ஏன் அந்த director இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கீங்க, இந்த director இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கீங்க. So I think in Vijay's case what I think is it's a genre of its own. Okay. So basically, if you ask the question like what Malayalis thinks about in the Malayali think about in the actor or in the director in the Vijay, I don't think that I don't think that, you know, a film like Kavalan, which is not a remarkable success in Kerala, will have this much crowd to watch that film in Kerala, right? Understandable. Yeah. So you mean to say bodyguard character? Bodyguard order. It wasn't that much remake see சொல்றது பார்த்தா they don't have an expectation of இந்த மாதிரி படங்கள் வேணும் விஜய் கிட்ட இருந்துன்னு கேக்குறத விட they just want to see Vijay on screen அவர்ல. அதாவது it's like they want Vijay in commercial films or they just want Vijay in some grounded films ன்ற மாதிரி அவங்க பார்க்கல. They just like want to see him do his thing. Like they just like a selection of movies இருக்கலாம். That's what Vijay எது பண்ணாலும் பாப்பாங்க. That's what I think, because அது எது பண்ணாலும் பாப்பாங்கன்னுள்ள அந்த ஒரு space he earned that space. Okay, you know, it's not that he's a random guy coming to this திடீர்னு வரல. No, அதுதான் சொன்னேன், from the start itself he was properly laying this foundation, and you know I don't think that he's very on the time see from intentional பண்ணல. From what you said எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா early 2000 Vijay was the foundation for that stardom தோணுது. Like அந்த மாதிரி படங்கள் தான் actually வந்து நிலைச்சு நிக்க வச்சிருக்கு. see இப்போ பேசும்போதும் அந்த மேகமாய் வந்து போகிற அந்த பாட்டெல்லாம் இப்போவும் ஹிட். அது தெரியும், and அந்த மில்லியனமே song, I don't think that anyone will get over that those songs here. Okay. You know, இப்போ கில்லி ரிலீஸ் பண்ண we have all seen on the theaterly they are going to dance. They are going for, you know, those music and, you know. இது see அக்ஷய் நீங்க வந்து you are a proper Vijay fan இல்லையா? நம்ம ஊர்ல உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், you grew up with Vijay and everything. இது உங்களுக்கு புதுசா இருந்துச்சா? அது மாதிரி பக்கத்து ஸ்டேட்ல வந்து இவ்வளவு கொண்டாடுறாங்கிறது உங்களுக்கு முதல்ல இருந்தே தெரியுமா, இல்ல இப்பதான் தெரிய வந்ததா? I mean எனக்கு வந்து கொஞ்சம் முன்னாடியே வந்து Vijay is a celebrated star in Kerala as well ன்றது வந்து எனக்கு தெரியும். பட் நான் உங்க ஸ்கூல்ல எல்லாம் டான்ஸ் ஆடுவாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு? இல்ல எனக்கு என்ன அமேஸ்மென்ட்னா இப்போ வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு மல்டிலிங்குவலா ஆக்ட் பண்ற ஆக்டரை வந்து ஈஸியா இன்னொரு ஆடியன்ஸோட வந்து கனெக்ட் ஆயிடுவாங்கன்றது எல்லாருக்குமே வந்து புரியும். இப்படி ரீஜியன் ஸ்பெசிஃபிக்கா ஆக்ட் பண்ற ஆக்டர் என்னமோ அவங்களோட சொந்த இதுல பேசுற மாதிரி, சொந்த இதுல ஆக்ட் பண்ற மாதிரி, சொந்த லாங்குவேஜ்ல ஆக்ட் பண்ற மாதிரி இவ்ளோ கொண்டாடுறது வந்து I haven't seen. I think okay, so but like நாம என்ன சொல்றோம், எனக்கு வந்து அது क्वेश्चन நீங்க ஃப்ரேம் பண்ணி கேட்கணும் அப்படினா like what would you want to ask the Malayalam audience, like do you have any questions as a fan? It's ask. இப்போ என்ன சொல்றது, ஃபேனா கேட்கணும்னா விஜய் வந்து if he chooses to do ஒரு அன்வேஷி பெண் கண்டெத்தும் ஆர் ஒரு சிபிஐ படம் மாதிரி பண்ணா, அப்படி ஒரு கிரவுண்டடான படம் பண்ணா இன்னைக்கு விஜய் பார்க்குற பார்வையில will people accept it in Kerala? Of course, as long as there is Vijay, I think these people I think they'll go for it. Because you know this I also but will have Vijay do that is another question. That's another question. I also have the same doubts about, you know, the people who are celebrating all these parallel films, art films, and you know, who those films are not just mere films. They are making huge numbers at the box office and all those things. Where Vijay nu varumbodhu indha aalgal ellam maarita. எனக்கு அதான் புரியல. Like Malayalam cinema is the center of discussion right now, and they are making like critically acclaimed films and Cannes போயிட்டு வராங்க. like அந்த மாதிரி படங்களோட வைபுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கு Vijay films, and they are celebrating that as well as this. You know, it's an interesting mix. So you know, a conversation that I had with another person, they were saying me that they were telling me that
you know, when you say that you're in a crowd where we are talking about Martin Scorsese or a David Fincher, when you say that you are a fan of Vijay nu sonna, they'll start like, you know, oh and the madri, yeah, frown upon you. You know why? Because, you know, it's like, you know, சினிஃபைல் இப்படி தான் இருக்கணும்ன்ற ஒரு செட் ரூல் ஒன்று. இட்ஸ் லைக் தானே, இது மலையாளி ஆடியன்ஸ்னா இந்த மாதிரி படம் மட்டும்தான் பார்ப்போம். திஸ் ஆடியன்ஸ் ஆர் ஃபார் திஸ் ஃபிலிம்ஸ், திஸ் ஆடியன்ஸ் ஆர், யூ நோ, ஃபுல்லி தேர், தே நீட் திஸ், தே ஆர் பிரிங்கிங் அ மஞ்சுமல் பாய்ஸ். இட் டசன்ட் மீன் தட் தே ஆர் நாட் ஃபார் அ கில்லி, தே ஆர் நாட் அப் ஃபார் அ கில்லி. Yeah, it's like that. So and I also admire this guy because அந்த மாதிரி ஒரு ரிஜிடான ப்ளீஸ் பண்றதுக்கு இவ்வளவு ஹார்டான ஒரு ஆடியன்ஸ்க்குள்ள, okay the Malayalam audience are tough to please and yet he broke the barriers and yet he broke the barriers and he entered the industry. And ஒரு இடத்துல விஜய் வரான்னு சொன்னா there are gathered thousands and thousands of people are gathering for him. Vijay is entering politics now. He says he's going to stop making films இப்ப. How are the Malayali audience looking at this? அதாவது politics enter ஆவறது எப்படி பார்க்கறாங்க? They're sad. They are genuinely sad. I'm telling you, they are genuinely sad. As in, cinema is that Vijay broke that barrier through cinemas. Cinema is the magic of cinema. When that person is somewhere abandoning that magic, that audience maybe feel like, you know, he's you know, he's leaving us nowhere. இப்ப தமிழ்நாட்டுலயாச்சு பாலிடிக்ஸ்ல he'll be in இதுதான் in Tamil discussions he'll be there, but for he'll be in the limelight, but for Malayalians கம்ப்ளீட்டா கட் ஆஃப் பண்ற மாதிரி இருக்கும். audience எல்லாம் விஜய் வந்து அந்த ஒரு, so he had a new policy, அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி they won't celebrate it there. ஆமா so it's always like, you know, விஜய் படத்துல நம்ம டான்ஸ் ஆடுவோம், நான் ரெடியா வரவா, come on, just chill, just dance. It's not that, you know, that's what I think. So they are sad about the fact that like general consensus is that general they don't like him going to politics and yes. If he ever comes back and if he does a Malayalam film for some reason, what kind of a film do you think he should acting in? Vijay film. He should act in a Vijay film. It's not a Malayalam film, it's not a Tamil film, it's a Vijay film. Okay. It's not about the language, it's not about the, and basically I think that every Malayali in some level understands Tamil. இப்ப நான் கூட இங்க இருந்து தமிழ் பேசுறேன், என்ன பேசுறேன் இது தமிழா தெரியல எனக்கு, என்னமோ பேசுறேன் பட் பரவாயில்ல. அது கேக்குறேன், இது தமிழா எனக்கு தெரியல. மலையாளத்துக்கும் தமிழுக்கும் எங்கேயோ ஒரு நடுவுல இப்ப நான் சொல்றேன் நான் தமிழ் தான் பேசிட்டு இருக்கேன். I never had a problem understanding Tamil. Correct. Never. So that's what, if ஒரு language barrier விட there is not, it's not ஒரு border இல்ல, state borders இல்ல, the language barriers இல்ல. It's about this man. But I also like the fact that Vijay never went out of his way to pander to his Malayali audience. நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல நிறைய fan base இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒன்னு பண்ணுவோம் அப்படினு பண்ணல. And that is also what they like and respect நினைக்கிறேன் இல்லையா? When Prashant is talking about not pandering Malayalam audience, அவர் அங்கங்க கொஞ்சம் என்ன சொல்றது, கொஞ்சம் அந்த ஃபேன் மூமெண்ட் அந்த மாதிரிலாம் வந்து வச்சிருக்காரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜில்லால வந்து வித் மோகன்லால் இன் தெரியல he played Kerala he faked Malayali அந்த மாதிரி. சோ இதெல்லாம் இந்த pandering கூட லேட்டரா தான வந்துச்சு. ஸ்டார்டிங்ல early 2000ல இருந்து ஸ்டார்ட் லைக் ஃபேண்டம் ரொம்ப பெருசானதுக்கு அப்புறம் தான் சின்னதா அது ரொம்ப go out of his way to do an out and out Malayalam pandering films ல அதான் சொல்லுவாரு. But it's a nice point, like அதெல்லாம் வந்து how did they receive, like I think that's what Akshay wants to. அவ ஒரு மலையாளி, I don't think that விஜய் ஒரு மலையாளி ஆக்ட் பண்ணதுனாலயோ faking a Malayali in ஒரு ஆஸ்பெக்ட்னாலயோ, and I think Jilla அந்த ஒரு இருந்துச்சு because of course Mohanlal and Mohanlal ஒரு aspect இருக்கும்போது how can we, you know, not சும்மா விஜய் படம் வந்தாலே I think yes it is. அப்போ ஜில்லால அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருந்துச்சு and all the everyone அந்த டைம்ல எல்லாரும் I like the Malayali audience are not like demanding ரொம்ப பண்ணுங்க அப்படி யாரும் அடிச்சிட்ட மாதிரி சண்டையும் போடல. ஆமா, எனக்கு தேவையான படம் பண்ணுங்க. நீ தமிழ் சென்சிபிலிட்டிஸ்க்கு எடுத்தாலுமே we still like it. மலையாளம்க்கு ஏத்த மாதிரி நீ பண்றியா? இல்லன்னா ஆலப்புறம் தமிழருக்கு எல்லா மலையாளியும் போய் டான்ஸ் ஆடுவாங்க. நைஸ். we all went for, you know, அந்த ரெட் எல்லாம் வரும்போது ஆலப்புறம் தமிழ் எல்லாரும் we were all dancing. Celebrating, it's, and you know, at the end of the day they say, you know,
கேரளானும் தமிழ்நாடுன்னு நம்ம there is no proper bifurcation நினைக்கிறேன். Because ஒரு கல்ச்சரல் ஒரு இது எப்போதும் நடந்துட்டு இருக்கும் அந்த ஒரு கல்ச்சரல் give and take. So that's part of it. Yeah, we are not like நம்ம இங்க இருந்து we are talking about America இல்ல. It's just porous. Exactly. Yeah, இது நம்ம இது என்ன நேத்து சொன்ன மாதிரி தான். எங்க போற சென்னையில நம்ம சென்னை. இது எங்க கொச்சியா நம்ம see that is the give and take these two states. Yeah, it's like Vijay is a perfect representation of the cultural connection between Tamil Nadu and Kerala. It's like ரெண்டு merge ஆவற இடத்துல ஒரு ஆள் நிக்கறாரு அந்த ஆள் தான் விஜய் அப்படின்ற மாதிரி. Yes, and happy birthday Vijay. Happy birthday Vijay. Happy birthday Vijay.